Good morning. Today we are going to discuss on the subunit of genetics, color blindness. आज आपल्याला कलर ब्लाइंडनेस याच्याबद्दल माहिती बघायची आहे. What is color blindness? Why this color blindness developed in the human being, human individual? What is the genetic reason? What is the physiological reason? And which type of inheritance phenomenon studied by different scientists? Which type of inheritance phenomenon shows the color blindness? The color blindness याला मराठीमध्ये म्हणतात रंग आंधळेपणा. रंग आंधळा असा शब्द वापरला जातो. आता कलर म्हणजे काय? व्हॉट इज कलर? व्हॉट इज कलर शब्द असा आहे, त्या ठिकाणी कलर म्हणजे काय? व्हॉट इज कलर? व्हेन वी ऑब्झर्व द कलर, आपण डोळ्याने कलर पाहतो. कधी बघतो? commonly colors are reflected different wavelengths of light from the substance. एखाद्या पदार्थावरून प्रकाश किरण परावर्तित होतात वेगवेगळ्या वेव्हलेंथच्या साहाय्याने. वेगवेगळ्या वेव्हलेंथच्या रेंजने त्या पदार्थापासून जे प्रकाश किरण परावर्तित होतात त्याच्यावरून आपल्याला कलर दिसतो. सो कलर इज स्पेशल रेंज ऑफ वेव्हलेंथ. स्पेशल रेंज ऑफ वेव्हलेंथ of visible spectra or visible light, that is known as color. So color may appear only in the presence of light. Color may not observe without light. प्रकाश नसला तर कलर दिसणारच नाहीये. रात्री बघितलं तर कलर दिसणार नाहीये, तिथं लाईटच पाहिजे. So light can reflect the particular wavelength of particular spectra, and then we observe the color with our eyes. तिथे डोळे पण पाहिजे. डोळे नसले तर कलर दिसणार नाहीये. Why? The eyes, how the eyes help in the color vision, that we have to study. Color blindness, रंग आंधळेपणा. रंग आंधळेपणा याला असं म्हणतो आपण, रंग आंधळेपणा. कलर, व्हॉट इज कलर? कलर रिफ्लेक्टेड पर्टिक्युलर रेज ऑफ वेव्हलेंथ ऑफ लाईट एनर्जी. कलर म्हणजे काय आहे हे कळाल्यानंतर मग कलर हे कधी दिसतो? लाईटच्या प्रेझेंटीमध्ये. So colors are reflected spectra from the particular spectrum or particular substance of the body. Particular substance from the particular substratum, light may reflect it, and that light issues by our eye. And the vision may takes place by developing special type of nerve cells in our eye, in the retina. रेटिना मध्ये विशिष्ट प्रकारच्या पेशी निर्माण व्हायला पाहिजे.
The two types of cells are responsible for the sight or vision. For the vision, two types of cells. For vision, two types of cells are responsible in the eye, in the retina. The two types of cells, vision cells, nerve cells, rods and cones. Rods and cones. Rods are the nerve cells which are responsible for the night vision. Night vision. Night vision. नाईट विजन रात्रीच्या वेळेस दिसण्यासाठी रेटिनामध्ये रॉड हे काम करत असतात रात्रीच्या वेळेस. अँड कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन. कलर विजन. कलर विजन. So for the observation of any substratum, light should reflect from that substratum and that light may receive by our eyes and image may develop on the retina. डोळ्याच्या आतमधल्या पडद्यावरती इमेज तयार होते. त्याच्यासाठी हे कोन्स काम करतात. दिवसाच्या वेळेस जे काम करणारे विजन पेशी आहेत, साईट पेशी, डोळ्याला दिसण्यासाठी हे कोन्स हे दिवसा काम करतात, रॉड्स हे रात्री काम करतात. नाउ कलर ब्लाइंडनेस. ब्लाइंडनेस म्हणजे आंधळा. ब्लाइंडनेस म्हणजे आंधळेपणा. ब्लाइंडनेस हा शब्द इथे वापरलेला आहे. ब्लाइंडनेस. ब्लाइंडनेस म्हणजे आंधळेपणा. कलर रंग आंधळेपणा. मराठीमध्ये म्हणतो आपण रंग आंधळेपणा. हा रंग आंधळेपणा कशामुळे निर्माण होतो? दिस इज वन टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर. It is also one type of genetic disorder, and this genetic disorder is studied by Horner. Studied by Horner. Genetic disorder studied by the scientist. Color blindness genetic disorder studied by Horner. Scientist Horner studied in the 1876 what is color blindness. He studied the genetic disorder color blindness. Color blindness is developed due to the recessive gene on X chromosome. Suppose this is the X chromosome. X chromosome or sex chromosome. Sex linked recessive trait. Color blindness is sex linked recessive trait. Sex linked recessive trait. Sex linked recessive trait. This gene is located on the X chromosome, and which is located on the non-homologous part of X chromosome. This is the X chromosome. This X chromosome possesses the gene, mutant gene, small c. Small c. Mutant gene, small c. And that small c unable to
developed a special type of proteins, special type of protein factors which may not observe the or may not distinguish the red and green light. May not distinguish the, unable to distinguish, unable to distinguish red and green color. Red and green color. Red and green colors. Red and green color may not distinguished by a person with small c gene on the X chromosome or sex chromosome. जेव्हा X क्रोमोझोम वरती हा रिसेसिव्ह जीन असतो त्यावेळेस त्या व्यक्तीला रेड आणि ग्रीन कलर हा वेगळा दिसत नाही. दुसरा कलर दिसत पण रेड आणि ग्रीन कलर त्याला ओळखता येणार नाहीये. दिस इज ड्यू टू द रिसेसिव्ह जीन प्रेझेंट ऑन द X क्रोमोझोम. या X क्रोमोझोम वरती रिसेसिव्ह जीन असतो आणि दिस जीन इज X लिंक्ड जीन. कलर ब्लाइंडनेस हा कशामुळे होतो आणि तो X लिंक्ड इनहेरिटन्स फेनॉमेनॉन दाखवतो. जीन्स which are located on the non-homologous part of X chromosome. Recessive gene located on the X chromosome. Hence it is X-linked gene. And this genetic disorder studied by Horner in 1876. X-linked chromosome. This shows criss-cross inheritance. The color blindness shows criss-cross inheritance. Criss-cross inheritance. The color blindness recessive trait shows criss-cross inheritance. I already discussed what is meant by criss-cross inheritance. Inheritance of character from father to grandson through his daughter is known as criss-cross inheritance. Inheritance of character from father to grandson through his daughter is known as criss-cross inheritance. त्याला आपण क्रिस-क्रॉस इनहेरिटन्स असं म्हणतो. मग या ठिकाणी क्रिस-क्रॉस इनहेरिटन्स दाखवतो. कलर ब्लाइंडनेस अँड हिमोफिलिया शोज क्रिस-क्रॉस इनहेरिटन्स अँड हाऊ इट शोज क्रिस-क्रॉस इनहेरिटन्स आपण बघितलेलं आहे. व्हेन द color blind male, suppose this is the male individual, color blind male individual, color blind male individual, X C Y chromosome, male individual, married with normal female. It means it possesses capital C. Genes on the X chromosome. Female individual, normal female.
normal woman, married with the color blind male. Then the heterogametic male produced two types of gametes, X and Y. Only one type of gamete produced by female individual. Here one X chromosome possesses capital C gene and another X chromosome possesses small c gene. So this individual becomes carrier or color blindness. Color blindness. But it is phenotypically normal. When this male gamete fuse with the female gamete, or the son normal son, because it possesses capital C gene, normal son. In the F1 generation, what happened? Such type of phenomenon, the carrier daughter may produce daughter. This is the daughter and this one is son. Normal son or normal F1 individual, male individual. Now, when this carrier female, capital C, X, small c, married with her normal male, capital C, Y. Then what happened here? Here two types of gametes produced. One gamete with normal gene on X chromosome and another gamete possesses recessive gene on the X chromosome. Here two types of gametes produced. One gamete with normal gene on the X chromosome and another gamete with Y chromosome. After fertilization, the one granddaughter normal granddaughter normal grandson here
carrier granddaughter and here this is the colorblind grandson. So here what happened in the F2 generation? In the F2 generation, 25% normal female, 25% normal male, 25% carrier female, and 25% colorblind grandson. So here what happened? The colorblind character, this is the father. Colorblind character transfer in his grandson through his daughter. This is the daughter married with a normal person. Then what happened? Grandson may becomes colorblind. So transfer of character from father to grandson through the daughter is known as criss-cross inheritance. म्हणून color blindness is X-linked trait and which is unable to distinguish the red and green color. The person which is unable to distinguish red and green color. म्हणजेच या ठिकाणी काय झालेलं आहे? रंग आंधळेपणा हा फादर कडून त्याच्या नातूमध्ये आलेला आहे. कशाच्या साहाय्याने किंवा कुणामधून? या डॉटरमधून. म्हणून याला क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स असं म्हटलं जातं. रंग आंधळेपणा कशामुळे निर्माण होतो? कारण या एक्स क्रोमोझोमवरती रेसेसिव्ह जीन असतो. एक्स क्रोमोझोमवरती रेसेसिव्ह जीन, नॉर्मल जीन नाही, म्युटंट जीन म्हणतो आपण. स्मॉल सी रेसेसिव्ह जीन आहे. म्युटेशन मुळे झालेलं असतं आणि त्याच्यामध्ये कोन्स आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश द कलर. कोन्स, डिफेक्टिव्ह कोन्स निर्माण झालेले असतात. हे डिफेक्टिव्ह कोन्स निर्माण झालेले असतात. डिफेक्टिव्ह कोन्स निर्माण झालेले असतात. म्हणून कलर विजन व्यवस्थित रेड आणि ग्रीन कलर डिस्टिंग्विश करू शकत नाहीये. अँड दी rods, cones which are already present in the retina. म्हणून याला म्हटलं जातं रंग आंधळेपणा. रंग आंधळेपणा हा रोग अनुवंशिक डिसऑर्डर आहे. अनुवंशिक डिसऑर्डर. तर हा व्हिडिओ बघा व्यवस्थित आणि त्याच्यावरती अभ्यास करा. थँक्यू.